سنو نیوز سے میرے اسحاق ڈار صاحب سے دو کوشچنس ہیں سر. پہلے تو یہ کہ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بریفنگ میں بڑے واضح شواہد پیش کیے گئے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح سے انڈیا کراس بارڈر ٹیررزم میں ملوث ہے. تو کیا پاکستان مختلف سفارتکاروں کو بلا کر اور بالخصوص اقوام متحدہ کی سطح پر کوئی ڈوزیئر دینے کی تیاری کر رہا ہے؟ اور سیکنڈلی یہ سر کہ کیا ابھی تک امریکہ، چین یا کسی بھی دوست ملک کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کی جو حالیہ کیفیت ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوئی پیشکش کی گئی ہے؟ تھینک یو. جہاں تک ڈوزز کا سوال ہے, ایز اے سیڈ دیٹ وی آر ایکٹیولی انوالوڈ ود دی ڈپلومیٹک کمیونٹی. دے ور given briefing in MOFA by the foreign secretary to begin with, who were present in Islamabad. We are actively engaged with different high commissioners, ambassadors, charge d'affaires. Even today, a US charge d'affaires called on me. So we are actively engaged on this thing 24/7. Number two, the واضح شواہد جو آپ نے بات کی دیکھیں, let me remind you, all this thing what you have seen, if I can quote Madeleine Albright book, the introductory remarks were by President Clinton. Now, what did he say? And it's not a recent episode, it's decades old. In that book, it is written that quoting President Clinton, he said he had the intel information that if he goes to India, there will be around 36 will be killed, murdered. And he responded that if I had gone, I had taken that information and not gone, then perhaps these 6 could have survived. But if I had not gone, I would not have discharged my responsibility as PUTUS, President of the United States of America. So it's not me who's saying, it's Madeleine Albright book. The person she's quoting has written the introductory remarks in that book. So this is, you see, and the actions are totally, unacceptable. Even in 1971 war, Indus Water Treaty was kept in place and was followed. Never before. Since this 23rd announcement, never before. And there is no provision or possibility in the international legal dictionary the word abeyance in any treaty. So they can suspend it, but there is no provision of suspension. Thank you. جی تھینک یو سو مچ. ڈی جی متین حیدر, ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال ہے. آج ہمیں آپ کی طرف سے اپڈیٹس مسلسل مل رہے ہیں, اور ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ پاک فوج نے اپنی جو ریگولر مشقیں وہ شروع کر دی ہے. ایئر فورس نے آلریڈی شروع کی ہوئی ہے. رات کے ہمیں وزیر اطلاعات کا بھی اسٹیٹمنٹ ملا جس میں یہ کہا گیا کہ اگلے 36 گھنٹے بھارت کی جانب سے حملے کے لیے انتہائی اہم ہیں. آپ سے اسپیسیفکلی یہ پوچھنا ہے کہ کتنا بڑا خطرہ ہے, ہماری کون سی جگہیں پاکستان میں, کیا لائن آف کنٹرول, آزاد کشمیر, بھاولپور, کن جگہوں پہ خطرہ زیادہ ہے, اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاری ان علاقوں میں کتنی ہے, چونکہ ایکسرسائز کا کلپ ہمیں آ چکا ہے. اور ڈپٹی پی ایم ایف ایم سے سوال ہے, ہمارا جو ڈپلومیٹک سٹاف نیو دلی سے آ رہا تھا ان کے ساتھ واگا بارڈر کے اوپر بہت بدسلوکی کی جا رہی ہے. ایک نوٹ بھی ہمیں فارن آفس کے گروپ میں اس حوالے سے ملا. تو یہ بتائیے, یہ بھی انٹرنیشنل لا ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے جو ڈپلومیٹک سٹاف آ رہا ہے. ہم نے ان کے سٹاف کو بڑے احترام سے بھجوایا, لیکن ہمارے سٹاف کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے. تو بس یہ 2 سوال ہیں. بہت شکریہ. کیا کر رہی ہے یہ, میں نے جو اسپوکس پرسن ہے ان کو کویسچن چھوڑا ہوا ہے, اس کے اوپر رسپونڈ بھی نہیں کر رہی منسٹری. میرا خیال 3 ہو گیا, پھر آپ نیا سوال کر لیں. جہاں تک 24 سے 36 گھنٹے کا سوال ہے, یہ اٹ واز بیسڈ آن کریڈیبل انٹل انفارمیشن. سو وی تھاٹ دیٹ اٹ وڈ بی اپروپریٹ لیٹ نائٹ اٹ شوڈ میڈ پبلک, اینڈ دیٹس وائی دی انفارمیشن منسٹر گیو دی اسٹیٹمنٹ. اٹ واز ان دی نالج آف دی انٹائر لیڈرشپ, both civil and military. Number 2, بدسلوکی جہاں تک آپ نے فرمایا, obviously this is very undiplomatic, unwarranted, unacceptable. So we will raise it at all proper forums, including the United Nations, because this is not on. Because we believe
that, respect dignity of the diplomats, no matter in which country they belong to and where they're moving from, to and from, we will take care of that. जहाँ तक पाकिस्तान के फंसों के ताल्लुक है, our High Commission in New Delhi is working on that, and we will coordinate. You see, it's something which the data is being collected, but obviously, since there were 48 hours for them to leave and for us to leave, because both actions were taken. So I think we are taking care of this thing. The spokesperson will give you next regular briefing the more detail. Exactly. आपने एक एक्सरसाइज का रेफर किया. जस्ट वन पार्ट दैट वाज शेयर्ड विद यू. रेस्ट अश्योर्ड, आपकी चाहे फौज है, चाहे फजाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं, वो हमा वक्त हर वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ़ है. तो वी आर एवरीवेयर all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है. आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है. जी, मेरा नाम एजाज अहमद है, मैं JNN से हूँ. डॉक्टर साहब, एक तो आपसे सवाल है और जनरल साहब आपसे सवाल है. जनरल साहब से पहले पूछ लेते हैं कि एक तो ये जो एक्सरसाइज का मतीन ने तस्करा किया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा वीडियोज भी आ जाती हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इतनी मोर्चे गिरा दिए, इतने जहाज़ गिरा दिए. हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक इस हवाले से भी आप बता सकें कि एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल पर और वर्किंग बाउंड्री पर क्या सूरत हाल है. फिर इंडियन मीडिया बहुत बुलंद बांग दावे करता है कि हमारे पास रफ़ाइल आ गए हैं, पाकिस्तान के पास इसका तोड़ नहीं है. तो हमारे पास तोड़ क्या है उसका. और डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि आज ही अमेरिकी तर्जुमान ने ये कहा है कि मार्को रूबियो जो है US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो आपसे और इंडियन काउंटर पार्ट से बात करेंगे. इंडिया ने एक ये मजाक बनाया हुआ है कि हर कुछ साल के बाद वो एक फॉल्स फ्लैग करता है और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम शुरू कर देता है. हमारी प्री कंडीशंस क्या होंगी और क्या मीडिएशन पॉसिबल है मौजूदा सूरत हाल में? नहीं, ज़रा एक सेकंड. ऑलरेडी उनके 4 सवाल हैं एक ही में, सो मेरा पहले हैंडल कर रहे थे. अभी करते हैं, अभी आपके पास. विल कम टू यू. आप कमेंट कर दें. इज देयर एनी अपडेट ऑन द करंट सिचुएशन? देखें, वी हैव ए नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिक्वेस्ट हमने भी भेजी हुई हैं, हमारे पास भी है. वी आर मैनेजिंग इट एज पर मैक्सिमम पोटेंशियल. लेकिन ये जो आपने सेक्रेटरी रूबियो की बात की, उन्होंने चूँकि मेरा शायद एक ट्रैवल था जो मैंने पोस्टपोन किया, यू ऑल नो, काबुल के बाद मैंने ढाका जाना था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट मुझे भी भेजी हुई है और गालबन प्राइम मिनिस्टर हाउस भी आई है. तो whosoever is available will talk to him and he calls. Obviously Foreign Office as per the standard practice will tie up the time. जहाँ तक फॉल्स फ्लैग है, हमने तो इसको अपनी इवन पहलगाम पे सीरियस रिजर्वेशन फ्लैग कर दी हैं. पहले आपने सब कुछ देखा है जो जनरल शरीफ ने आपको दिखाया है. दिस एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर दैट वी डू नॉट बिलीव कि ये है, लेकिन इसके बावजूद वी हैव ऑफर्ड, ओके फाइन, इफ हुआ है, यू से दैट इट्स हुआ है, तो प्लीज give the evidence to the neutral independent investigators. What is the problem about not having a probe? So अगर probe होगी तो only then we would know कि where do we stand. तो ये false flag जो है, ये एक इनका ड्रामेटिक किस्म का ये इनका प्लान है. पुलवामा देख लें, मैंने भी आपको मेडलिन ऑलब्राइट की किताब प्रेसिडेंट क्लिंटन के विजिट का बताया. आई वॉज प्रेसिडेंट 2 December 1998 when after the detonation in Oval Office with Prime Minister Nawaz Sharif, and we have dialogue, Madeleine Albright, Sandy Berger, Rubin Talbot, they were all there. I, Sartaj Aziz Saab, apna Mushahid Hussain Sayyid, Shawaz Sharif Saab and Riaz Khokhar were there. So you see, but these are the things one cannot divulge. These are national history and archives, and they are where it should be. So let me assure you, we know that where is false flag and how it is to be dealt with. So we have raised our reservations, offered independently. So I think gradually the international community, the way they drummed up false propaganda in the first 48 hours
has died down already. You have seen that the Indians خود وہ سوال وہی پوچھ رہے ہیں اور they are questioning many things. So this is how, you know, their narrative has virtually gone for the six, and their propaganda has fallen. So ہم ابھی بھی ہماری جو آفر ہے وہ ہے. جہاں تک آپ نے ممالک کی ذکر کیا, میڈیشن کی بات کی, دیکھیں میڈیشن نہیں, انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, میڈیشن تو کوئی ضرورت نہیں ہے. So our friends have offered, and they must be trying. The need of the hour is, because both countries being nuclear, need of the hour is any escalatory move can go to a direction which would be unsustainable, not between the two countries, maybe for the entire region. So it is a combined responsibility of friends and the regional actors to make sure that India doesn't make this mistake. But as General Sharif has said, on behalf of armed forces, they are alert, they are ready, and they are, inshallah, in a position to give a befitting response of the nature, and we will choose time and mode, of our liking. Thank you. Add to that آپ نے کہا انفارمیشن آتی ہے کہ جہاز ہی ہو گیا, اس طرح انفارمیشن, اگر تو آپ اپنی انفارمیشن سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں تو آپ کو بہت طرح کی انفارمیشن ملے گی. آئی وڈ ریکویسٹ دیٹ پلیز اونلی ریفر ٹو دی کریڈیبل سورسز آف انفارمیشن, اسپیشلی یہ جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں اس کے اندر, سوشل میڈیا, دی اکاؤنٹس, دے آر ناٹ اے کریڈیبل سورس آف انفارمیشن. وہاں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. نے دعوے کی بات کی, وہ دعویٰ کہتے ہیں کہ جی ہمارا رافائل اور یہ وہ, ان کے دعوے تو پہلگام پہ بھی ہیں, ان کے دعوے تو بہت سی چیزوں پہ ہیں. اگر ہم ان کے دعووں پہ چلنا شروع ہو جائیں تو دین دی ورلڈ ول لک انٹائرلی ڈفرینٹ.